Ladies and gentlemen, politics is a very interesting game. And politics is also a very dangerous game. Earlier today, I was watching a video of Joyce Korir, the former Bomet women rep. Joyce Korir had attended some funeral in Bomet. And the moment she started defending Kenya Kwanza, hell broke loose. She was heckled and forced out of her podium. Bomet is one of William Ruto's strongholds. Nobody would have imagined that a leader, elected leaders from Rift Valley, would actually be stopped, would actually be heckled in William Ruto's backyard for defending William Ruto's government. Something is seriously wrong somewhere. And I also came across a video which is going to form the basis of this analysis. In that video, George Natembeya, the Transnzoia governor, was lecturing UDA leaders from Transnzoia. For those who follow the politics of this country very closely, immediately after the last election, William Ruto focused on 4 counties. ODM counties, for that matter. Mombasa County, where he targeted Abdul Swamad Nasir. The Kakamega County, where he targeted the Governor Baraza. Busia County, where he targeted Paul Otuma. And of course, Kisii County, where he targeted Simba Arati. Currently, if you've been following those governors, all of them have turned against William Ruto. As a matter of fact, yesterday Simba Arati lectured William Ruto like a child. William Ruto is expected in Kisii, I think, over the weekend. And I want to state, if the investigating agencies from Nairobi, they can go to Yaya, check the Kisii politicians who are seated in Yaya, planning to cause chaos on Saturday here. Kwa hivyo, tunaomba mtu yoyote, rais atakuja yes Saturday hapa, tunataka watu wakuwe na amani, vile amani imekuwa hapa. Kwa sababu tutafanya hiyo mkutano hapo uwanjani. We are not expecting mtu atoke nje alete fujo kwa mkutano ya kanisa. Nasikia wameapa, wamesema Saturday ndio wataonyesha rais kwamba Simba ni sio mtu. Nataka niseme mimi ni mtu ambaye ni gavana wa Kisii. Wangoje. All those 4 governors are currently opposed to William Ruto badly. Then William Ruto then started targeting some of Azimio strongholds. One of them is Transnzoia. And in February this year, Kenya Kwanza organized a major prayer rally in Nakuru. Natembeya was one of the Azimio governors who attended that event. Mambo ya uchaguzi ilikwisha, IBC kadikilea kiongozi, Supreme Court kadikilea kiongozi. Ni jambo gani lingine linaweza kufanyika ambalo linaondoa huyu rais kwa kiti? Bila tutapoteza muda na mnaenda kuongea. Rais ako kwa kiti by right, alipewa kura na Wakenya. He doesn't have to apologize to anybody or seek forgiveness for everyone. And he also offered unsolicited advice to William Ruto during that February event. Your Excellency, kama kuna kitu utakumbuka tu pekee namalizia hapa. Usikubali kukuwa shielded from your people. Usikubali kukuwa shielded from the truth. Maana kama kiongozi kuna uwezekano watu wakuonyeshe tu kile kitu ambaye wewe unataka kuona peke yake. Ukikuja hapa unakuwekea carpet, unakuja hapa, unakaa hapa, unatoka umeweka gari pale unapanda na kumbe hapa nyuma watu wameuawa. Uwezi kuona hiyo. Please, don't lose touch with the common mwananchi. That's the only way we are going to grow a county. Na mimi nakwambia waziri, mheshimiwa rais, sisi kama magavana tumesema kazi yetu ni kushikilia serikali mashinani. Kuhakikisha kwamba maendeleo mashinani yanapatikana, tuinue
hali ya maisha ya watu wetu. Tunashukuru sana kwa maombi ya leo. Mwenyezi Mungu awabariki. Your Excellency. But Rigathi Gachagua ni nani? When he took to the podium, Rigathi Gachagua lectured George Natembeya. Governor Natembeya, you may not know. Don't have to worry about President William Ruto. Nobody can come between him na wananchi. Kama alikaa nje na wananchi hangekuwa rais. Huyu rais alikuwa rais kwa sababu alikaa na raia, hawa raia ya kawaida. Na wacha nikuambie kama ujui, kati ya sisi zote hapa, mimi, Chungwa, Cheriot, network ya huyu rais yetu na raia ya kawaida iko juu yetu na mbali sana. Na ako na network kali. Every day he engages the members of public, wale ya kawaida. In fact, the entire leadership of William Ruto is based on engaging the ordinary Kenyan. And therefore, you should have no worry at any one time that anybody can come between him na wananchi akose kujua nini naendelea. From that moment, George Natembeya started having problems with her deputy. So I was surprised yesterday when I listened to George Natembeya. Listening to George Natembeya, because in this video, I want us to do a critical analysis about that statement by George Natembeya. Kwa mambo ya siasa, mimi wala wengine wanasema hapa Natembeya kwenda kufungwa. Mimi si kwenda kufungwa hadi kwa Senate tunafunga watu. Liitwa tu kule Senate wewe naita watu. Lakini tunataka siasa ya Transnzoia ichezewe Transnzoia, ichezewe Nairobi. Mtu ashindwe na siasa ya hapa ipeleke Nairobi. Lakini waje vitina kuandika ustaki Natembeya kila mahali kwa CID, kwa EACC, kwa Senate, iko wapi? Tucheze siasa yetu wapi? Hapa. Na ndugu zangu wa UDA, unajua wakati rais alichaguliwa, kijia rais nikasema nataka nikuletee watu yangu ya Transnzoia. Viongozi wa Transnzoia wote, wa chama zote. Sikusema naingia kwa UDA, nilisema nilete viongozi. Maana mambo ya Transnzoia ni mengi, tulete malio yetu huko. Na tukaleta malio huko. Baada viongozi wote tulienda huko. Sasa watu yangu, ile jambo ambayo sikuwa naelewa mimi ni kwamba kumbe hii watu bwana wa Kenya kwanza walikasirika sana. Wanasema huyu Natembeya yako kwa Azimio alipeleka State House namna gani? Watu bwana kumbe hawakusamea mimi bwana. Wanasema mambo ya Transnzoia kama Natembeya nataka ni mtu wa Azimio lazima apitie kwetu. Na mimi nimeleo leo mchana watu yangu wa UDA Kenya kwanza nyinyi kuwa mbele. Kwa mambo ya kwenda State House mimi hamtaona ati mimi napanga kitu ya kwenda huko. Nyinyi panga mtupeleke huko sasa. Masuala ile tuliomba rais mimi sifuatilii. Nyinyi fuatilia. Maana mnasema serikali yenu mnanifinya mimi fuatilieni, si ndio? Ile mimi napata kidogo kwa national government, kwa treasury ile nakuja na kaunti zingine. Waje tufanye kazi ambayo inafanya nini? Inawezekana. So that's George Natembeya. And the biggest question is, why would George Natembeya lecture UDA leaders from Transnzoia? Because that was a national event. Why would he address them? Why would he lecture them? Right on their face. That's exactly what I want us to analyze in this video. But before you do that, for those who are watching this channel for the first time, please take a second or two, click that subscribe button so that next time we produce a video like this, YouTube will automatically notify you. And to the subscribers, I want to continue thanking you guys for your continued support. Because without that support, this channel cannot be where it is. Ladies and gentlemen, without any further ado, allow me to dive in. What is really happening in Kenya Kwanza? And why is it that these governors are now trying to divorce themselves from William Ruto? What's really happening? And why would George Natembeya, someone who worked with the system, decide to dump or to lecture Kenya Kwanza leaders? Number one, I think Kenya Kwanza is no longer attractive to these governors. The truth of the matter is that immediately the Supreme Court delivered their ruling, it became clear that William Ruto was the 5th president of the Republic of Kenya. And therefore, William Ruto was going to enjoy the power. So some of these governors wanted to align themselves with power.
But I think over time, they've realized that there is really nothing attractive in Kenya Kwanza. Probably because of the popularity which is going down, their policies which are not working for people, maybe. And that's why, in the same Transnzoia, one of the MCs who voted for William Ruto had this to say. Na mimi naambia ndugu yangu Moses Masika Wetangula ambaye baba amenilea. Kidogo ni kama ulitupeleka mahali pabaya. Kidogo ni kama ulitudirect mahali pabaya. Lakini mimi naongea na wewe kwa heshima Weta. Naongea na wewe kwa heshima. Wakati mwingine usijaribu kutupeleka kwa kiongozi ambaye ananyanyasa watu. Mimi niliingia huko kwa sababu ya Weta. Wewe William Samoei Ruto, wale wana record hapa. Wewe sio kiongozi mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe sio kiongozi mbele ya Mwenyezi nini? Wewe huwezi danganya wananchi na kuambia wananchi ya kwamba mama mboga sijui nani na nani. Mama mboga mnaona huyo mtu? Kwa hivyo wewe William Samoei Ruto, jua mambo yako ni tamu moja uende nyumbani. Mambo ya asala iko hapa kweli? Number 2, I think ground is hostile. And that's why I began by sharing with you guys the Bomet video. The ground is hostile. And because the ground is hostile, people like Natembeya had to align themselves with the ground. Because failure to do that, home direct. And just like I keep on telling you here, if William Ruto is not careful, and unless a miracle is going to happen between now and 2017, William Ruto is going to be the first term, is going to be a first-term governor. I mean, it's going to be a one-term president. So the ground is hostile. That's why even when Ruto was there, you saw what they did to the cabinet secretary for energy. In Baringo, the same. And it has been like that all over. So the ground is hostile. Number 3, some of these governors are also looking at the 2027 politics. Natembeya has realized that Rigathi Gachagua is the one behind her deputy. They want the deputy to take over. Just like Simba Arati realized in Kisii that when these guys were cheating him, they were already campaigning for someone else, Silvanus Osoro, to be the next governor for Kisii. Just like Abdul Swamad Nasir realized in Mombasa that as much as he was trying to place Ruto, they were already planning for their candidate for 2027. So these governors are now realizing that, okay, these guys want to keep us busy, out of Azimio, tupigane na watu wa supporters wetu. Then at the end of the day, they have their candidate. If you look, for example, Transnzoia, Raila Odinga got 113,000 votes, Ruto had 99,000. So it means Raila Odinga defeated Ruto. Natembeya had 159,000 votes against 79,000 votes of Chris Wamalwa. Again, there, if you look at it, so it would be a big gamble for Natembeya not to align himself with Azimio. Especially the fact now that Kenya Kwanza is losing the ground very fast. Lastly, William Ruto played most of these governors. Ruto ni mtu wa fails, mtu wa miradi. So he can make promises, then none of them is being fulfilled, and there's nothing you can do about it. The next time he'll move another promise, none of them. So most of these governors have spent like over 1 year chasing a single promise. Circle. So they're getting tired. I don't know what to think. That's my take. Until next time, this is Makwiny. Bye-bye.